erratic weather patterns have been witnessed globally. Many communities in affected parts live with uncertainty of food situations in the future. Most parts, especially in Africa, have lacked rain for so long, leading to lack of food for human and livestock. The International Institute for Environment and Development (IIED) is therefore implementing a one-year program on locally led food system transformation in Kenya and Ethiopia. It is funded by the Children's Investment Fund Foundation (CIFF) and inspired by its programs on locally led adaptations to climate change and on inclusive food system transformation. Grounding food system transformation in local, regional and national realities and ensuring that change is led by local actors who are acknowledgeable about their particular context would lead to more sustainable and equitable food system outcomes, unlike starting with fixed priorities and actions for food system transformation based on external views and expertise. Since participation of civil society organizations is crucial to define the scope and content of this project, IIED brought together organizations, among them Resource Conflict Institute Reconcile, which held the first focus group discussion with 8 stakeholders on the 21st December of 2022. Tukisema mambo ya hizo organic living, tunaweza kuwa na tuseme mazungumzo ya kijamii. This discussion targeted the technical teams across different sectors within the county government of Baringo, ranging from livestock, crop production, agriculture, climate change, environment, community committee representatives, and the veterinary sector. This discussion aimed at understanding locally led food system within Baringo County, how food systems can be incorporated into policy discussion and interrogate locally led food system pathways in the county. It emerges that communities living within Baringo County share common practices, from the kind of food they eat to their modes of preservation. Christine Lewatachon says that her Ilchamus community used cow's blood mixed with milk obtained from a cow through a small piercing on its neck without slaughtering the cow. This was done during seasons of abundance. This way, the cow lives to save a situation in the dry season. Si ati lazima mchinje ng'ombe mkunye damu. Kwa kwetu, wakati kama pengine muswani, wakati ukame imeisha, kuna nyasi. Ng'ombe wanapigwa, yani wanalenga mahali kama hapa, damu inakuja hivi, alafu wanakutanisha na maziwa, na warani wanakunywa, na watoto wanakunywa. So hiyo pia hata hiyo maziwa yenye vile tulielezwa, inawekwa kwa hiyo maziwa na inakuwa preserve. Kuna kibuyu kubwa kama hiyo. So watoto wa hii, yani tuseme tu age group wanakuja na wanaenda kwa hiyo boma, wanaenda kunywa. Na hiyo ni strong wa mwili ya binadamu. Ukikunywa maziwa ili imechanganywa na tamu mzuri, hata ukikaa unasikia mwili vile inakuwa. Nafikiri hiyo chakula ni tamu sana, ambayo hata ukiongelesha utasikia tena. Halafu hiyo nyama tena yenye imekaangwa, wanatoa hii mguu ya hapa na hapa. So wanafry na nawekwa kwa hiyo tena ni miti wamechonga na wakawekea kifuniko. Kwa kinyumbani ilikuwa inaitwa kenu. Kete, sorry. Kete. Kete. Sasa hii kete ndio ilikuwa ni sanduku ya chakula. Yaani hiyo mambo ya hata hii kumbe na unganishwa na asali. Na ili isiose. Halafu mashamba hatukukuwa na hii. Unajua kuna hii madawa, yani tunalima mashamba, tuna spray nini, lakini zamani ukiwacha tu shamba yako pengine 2 years unakuta miti ingine imemea kwa hiyo shamba. Juu zamani haukuwa anachoma vitu ndani ya shamba. Hiyo ilikuwa sheria.
Elders could use traditional ways of weather forecasting. This enabled them to plan for seasons ahead of them. Tulikuwa wazee walikuwa wanachinja ng'ombe ama mbuzi, wanaona vile kiangazi inakuja, so wanasema ya kwamba iko kiangazi ambaye ni hatari. So sasa wanaanza sasa kujiprepare. Watu walikuwa wanajitayarisha kwa msimu tofauti tofauti, na mnatayarishwa mpaka watoto. Watoto wanakuwa prepared psychologically mpaka wanajua hii ndio chakula hii msimu, hivi ndio vile utakaa. Sababu kulikuwa na watu walikuwa na ama. Tulikuwa wazee walikuwa na masto ya chakula, na hizo masto ya chakula iko yenye inakulwa sasa na iko ile na preserviwa. Kama sasa kwa mfano iko store ya mzee na iko store ya watoto. So sasa hii store ya mzee inakuwa preserved mpaka wakati kiangazi inakuja. Sasa watu wanaanza kwa access kwa ile store ya mzee. Ilikuwa imewekwa sheria kwamba ukikunywa maziwa ukule nyama, kwa sisi wa Androids. Ukikula kumbe ukunywe maziwa. Richard Yagon, the chairman of County Livestock Marketing Council, he describes how elders could direct the whole community on when and where to graze their livestock. There were wet grazing zones that were used during the rainy seasons and dry grazing zones for the dry seasons. Wakati wa kiangazi inaelekeza mahali iko na maji na iko na nyasi. So hiyo ndio ilikuwa kitu muhimu sana wa wachungaji. Alikuwa anatenga, lazima watenge malisho mzuri ya wanyama wao ili asiangamiwe na njaa. Na tena hata mambo ya wanyama wakati inaelekea kiangazi, sasa watu wana iko kitu ya kufungia mbuzi ama kondoo, kitu kingine kama ngozi, ili wasisaane naitwa torosta kwa kilugha yetu, ili wasisae wakati wa kiangazi. It is clear that there is a need to look at the whole Baringo food system value chain and see what was being done before at the community level. Identify and categorize these systems and their functionality. What I can say in conclusion is that the local-led farm food systems is a system which is sustainable, and in Baringo it will bring in sustainability in food security. In order to do so, there is a call for an assessment of what is being done now versus the traditional community way of life and culture. We are therefore looking at integrating what communities used to do in the past with regards to food production, food processing, and food consumption, so that we build a base of sustainable food system that is healthy, that is community owned, that allows for all the needed ingredients or nutritional value that can make communities live as healthy as they used to be.